Hi friends, welcome to our channel. My name is Vivek. ആൽബർട്ടയിലെ എഡ്മണ്ടിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഹൗ ടു ബിക്കം എ ഫുള്ളി രജിസ്റ്റേർഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇൻ കാനഡ. കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുറേ റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഫാർമസിസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചത് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് എങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയമാണ്. അതിന് നമ്മളെ കൂടെയുള്ളത് എഡ്മണ്ടനിലെ മലയാളികളെ സുപരിചിതനായ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വർഗീസ് പോൾ എന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചാലും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ കാനഡയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടും. സോ നമുക്കൊന്നും വൈകാതെ ഈ വീഡിയോയിൽ കിട്ടും. Hi guys, this is Varghese Paul. Hello. We're gonna explain you how to become a licensed physiotherapist in Canada. So right now we are in Revive Spine and Sport Physiotherapy, Edmonton, Alberta. A special thanks to Girish, Sudarshan and Shiva to use this location. Thank you so much. So ആദ്യം തന്നെ വർഗീസ് ആരാണ്, എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഒന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവും. Hello everyone, myself Varghese Paul. ഞാൻ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസിൽ. I came here in 2011 and it's been a while. I've been practicing since a couple of years as a fully registered physiotherapist. ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ I have a wife, she is a licensed practical nurse working for AHS and I have a daughter 9 years old. നാട്ടിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി. പക്ഷേ ഈ സംസാരം കണ്ടിട്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരിക്കാരനല്ല അല്ലേ? എവിടെയാണ് ആക്ച്വൽ? I did my schooling for the initial 8 years, the 8th standard at Delhi. From there we moved back to Kerala. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും വളരെ നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതാണ് വലിയ കാര്യം. ഓക്കെ, ഒരു ജനറലായിട്ട് ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കമ്പയർ ടു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഒരു കോമൺ ഐഡിയാസ് ഒന്ന് പറയാമോ? Sure. So physiotherapy is actually a regulated profession in Canada. That's the first one. That's the first thing, right? And compared to India, physiotherapists are primary healthcare providers, which means that ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളൊന്ന് കാണണമെങ്കിൽ they do not require a doctor's referral. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോർമലി അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ഡോക്ടറാണ് അവിടെ പോയി. So here we are considered as a primary healthcare provider, and in Canada physios they practice in both public and private setting. Okay. So public would be the government sector and private would be a private practice. So just like can you explain that one? Yeah, it can be a clinic. It can like be it can be a long-term care. That's private practice. Okay. Hospital setting usually it's government sector. Okay. Internationally educated means ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ച് ഡിഗ്രി ചെയ്ത് മേ ബി പുറത്തോ മീൻസ് ഗൾഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഹൗ ടു ബിക്കം എ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇൻ കാനഡ, വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോസസ്? അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. So the first thing what we have to know is about the Canadian Alliance of Physiotherapy Regulators. There's a regulatory board, right? It's a regulatory board for throughout the country. Okay. They take care of the examination across the country, right? So that's the first. Yeah, that's the first. Means first point of contact from where you're going to start your finishing program, okay. right?
So the Canadian Alliance, I'll be referring it to as CAPR, CAPR or Alliance. Okay. Now, for an internationally, for an internationally educated physiotherapist, to become a fully registered physiotherapist in Canada, there are certain processes. Okay. The first thing is they have to go through 2 stages. The first one is called credentialing, and the second one is to pass the physiotherapy competency exam, PCE, right? Now, very often people think, നമ്മൾ already exam ഓടെ കഴിഞ്ഞതാണ്, വീണ്ടും exam എഴുതണേ. The thing what we have to remember is, ഒരു Canadian graduate physiotherapist ആണെങ്കിൽ പോലും, they still have to write this physiotherapy competency exam. So, ഇവിടെ കോഴ്സ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും go through this same exam എഴുതണം. അവർ credentialing ഇല്ല എന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ അത് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് credential ഇല്ല, പക്ഷേ same exam എഴുതണം. This exam is highly standardized and it's the same all throughout the country in all provinces. റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയാണ് നമുക്ക് ലൈസൻസിങ് തരുന്നത്. അല്ല, നമുക്ക് ലൈസൻസിങ് തന്നത് നമ്മൾ ഏത് പ്രോവിൻസിലാണോ അവിടുത്തെ റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ആയിരിക്കും തന്നെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് Alliance ചെയ്യുന്നത്. So Alliance takes care of your credentialing, they takes care of the examination aspect. Okay. The regulatory body in each province, they are concerned about the safety of your practice and they issue your license for practice. So you have to select the province where you going. Yeah. പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് പ്രോവിൻസിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ലൈസൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി കിട്ടാറ്. Which doesn't mean that if you're trying to change your province, you don't have to write the exam again. ആ റെഗുലേറ്ററി ബോഡിനെ ഇൻഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they will actually give you a new license for that province. Okay. Which means that you're supposed to practice only in the province where you're licensed to do. Oh, okay. So Canadian Alliance number exam pass ayalum, I cannot go everywhere and practice. I have to practice only where I'm supposed to practice. So in this case, it's Alberta. Okay. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊവിൻസിലും ആ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് തരുന്നതിൽ ലൈസൻസിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ആൽബർട്ടയിൽ നിന്ന് BCയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ inform them and they will issue your license. Okay. So കാനഡയിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. So can we start from India or? Yeah, that's a good question. Credentialing can be started even before you arrive in Canada. So ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, this is not a job visa അല്ലേ. നമ്മൾ കാനഡയ്ക്ക് PR ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി PR ഓ സ്റ്റുഡൻസോ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കാനഡയ്ക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. കാരണം നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും, ഇത് വിസ കിട്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നുള്ളത്. നോ, നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ PR ആയിട്ടോ കാനഡയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, നമ്മൾ ക്രെഡൻഷ്യലിങ്ങിന് 5 ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അലയൻസ് നോക്കുന്നത്. The reason for credentialing is they need to find out whether the physiotherapy education is similar to the Canadian standards. A main reason ആണ് അവർ credentialing ചെയ്യുന്നത്, ആ റീസണിന് വേണ്ടി മാത്രം. So 5 criteria. Criteria number 1, the verification of identity through the documents what you submit. Criteria number 2, completion of a physio program from the university level. Criteria number 3, successful completion of a minimum of 1025 supervised clinical hours. That's an important, so we need an experience. Yes. Criteria number 4, language proficiency, which will be fluency in English or French. And criteria number 5, knowledge of the practice of physiotherapy within the Canadian healthcare system. I'll talk about this criteria number 5 later on because it's a course which the Alliance would expect you to do. Online course ആണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറയാം. സോ ഇതിനൊരു ഫീസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ്സ് $1,088 Canadian dollars. ഓക്കെ. നൗ വെൻ യു വിവേക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തരും, ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഫോംസ് ഉണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഫോംസിൽ 2 things are happening. One, there are certain forms which you have to fill and send to the Alliance. There are certain forms which the college has to fill and send to the directly, Alliance, right? So ആ ഫോമിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, അത് കോളേജ് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അയക്കണം, റൈറ്റ്? സോ യൂഷ്വലി the forms can include documents like official transcript, നമ്മുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്,
Transcript usually they will have all the syllabus, how many hours you have studied, all the year. All day for each and every year. Each and every year. Yeah. Transcript usually they learn. Okay. Now once the alliance gets all these documents, they will generate a thing called personal identification number PIN. Same like or account. Account. Okay. And once we receive your PIN, then you can check the status of your application on their website. Right? ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവർ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രെഡൻഷ്യലിംഗ് ഓഫീസർ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ബി ദ വൺ ഹൂസ് ഗോയിങ് ടു കോൺടാക്ട് യു ഫോർ എവറിത്തിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ അയച്ചിട്ടില്ല, സോ ദേ വിൽ ടെൽ യു ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ടു സബ്മിറ്റ് ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കറക്റ്റ്. ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ഈ പിൻ നമ്പർ കിട്ടി, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടോ ക്രെഡൻഷ്യലിംഗ് ഓഫീസറോ? ഓക്കെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമെയിൽ അയക്കാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാത്തിനും പിൻ നമ്പർ റെഫറൻസ് വെക്കണം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയലിൽ അവർ ഇൻവെന്ററി കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഓൾ ദി നെസസറി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്രെഡൻഷ്യലിംഗ്, റൈറ്റ്? The only document which can take a little bit of time would be your language requirement. IELTS ആവാം, TOEFL ആവാം, CANTEST ആവാം. Usually majority of students go for IELTS. The language requirement for the alliance is academic score of overall 7 within one sitting. So multiple sitting നമുക്കത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓവറോൾ 7 ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ അത് വാലിഡിറ്റി 2 years ആണ് ഇതിന്റെ വാലിഡിറ്റി from the date you write your exam. And again, the mark sheet for the IELTS has to be sent by the institution, not by yourself. So നമ്മളെ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫോമിൽ ഫില്ല് ചെയ്തെന്ന് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ അവർ നെറ്റ് അയച്ചോളൂ. നമ്മുടെ ക്രെഡൻഷ്യലിംഗ് പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം അവർക്കെല്ലാം ഇത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലെറ്റർ ഓഫ് എലിജിബിലിറ്റി തരും. ആ ലെറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സിങ് എത്രത്തോളം സമയം എടുക്കും? ഡിപ്പെൻഡ് നമ്മളെല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ആണോ അതോ? It depends on once they get everything and once they get our IELTS, usually in 1 to 2 months you get your letter of eligibility to write the exam. 1 to 2 months. That's an average time taken. Okay. Now, the next thing is നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം നോട്ടറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. Because the alliance never ever wants original documents. They clearly specify that we should not send them any original documents. Every document what we send has to be notarized. Copies. Okay. Now coming to the exam, exam physiotherapy competency exam എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ, right? അതിന് രണ്ട് കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്നാണ് written component, the second one is called clinical component. Okay. Coming to the written component, ഇതിന്റെ fees is again $1,002 Canadian. It's an extra. Okay. അത് നമ്മൾ 1,088. This is $1,002. So as of now, it can change, it may change. Okay. And written component എന്ന് പറയുമ്പോൾ they have 200 MCQ computerized exam for 4 hours. കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഓൺ സൈറ്റിൽ പോകണം. നമുക്ക് അവർ സൈറ്റ് ഓൺലൈനിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല, നമ്മൾ അവർ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് എനിവേർ ഇൻ കാനഡ. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോമിൽ അവർ ഓപ്ഷൻസ് ചോദിക്കും. നമ്മൾ ഏത് പ്രോവിൻസിൽ നമുക്ക് ഏത് സെന്റർ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു ഗിവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ഓപ്ഷൻസ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച സെന്റർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ they should have another option for them to give us a new center, right? ഇതിന് 3 അറ്റംപ്റ്റ് ഉള്ളൂ. ഈ 3 അറ്റംപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും. സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഈ 3 അറ്റംപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചെയ്ത പരിപാടികളെല്ലാം അതിന് ചെയ്തു ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഈ 3 അറ്റംപ്റ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ we can start practicing as a physiotherapy intern under supervision. The supervisor would be a fully registered physiotherapist. പുള്ളിയുടെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം റിട്ടൺ കോമ്പണന്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ. And again, the supervisor has not to be in the on-site every time, because if the supervisor feels confident that he can practice without supervision, you can practice, but the supervisor will be there on your license. Okay. The next is responsibility. This is responsibility. Second one ആണ് ക്ലിനിക്കൽ കോമ്പണന്റ്. സോ നമ്മൾ റിട്ടൺ കോമ്പണന്റ് നമ്മൾ പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊവിഷണൽ രജിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രൊവിഷണൽ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ പ്രാക്ടീസിങ് അണ്ടർ സൂപ്പർവിഷൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ക്ലിനിക്കൽ കോമ്പണന്റ്. ക്ലിനിക്കൽ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് പറയുന്നത് OSCE,
objective structured clinical examination. Same like nursing. Nursing, yeah. And it's the same throughout the country. And it has got certain components to think of. The first thing, the fees. Fees is 1,813 Canadian dollars. Again. Yes. ഇവിടെ 16 stations ഉണ്ട്. 8 stations. ഈ exam 16 stations ഉണ്ട്. The exam can go up like almost like 4 to 6 hours. Right? 16 stationsൽ നമുക്ക് ഈ 4 to 6 hours പോകാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ all throughout the country the exam is the same. But they expect us to be couple of hours before the exam, and they will leave you out only after a couple of hours after the exam, because Canada time zone difference and time zone difference same exam ആയിരിക്കും, എല്ലാ same questions ആയിരിക്കും, right? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുറിയിനുള്ള അടച്ചിടും അവർ അവിടുത്തെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തു. So ഈ എക്സാമിന്റെ main aim വെച്ചാൽ it's focusing on an area of your clinical competence. It's a standardized scoring tool. They'll be using a standardized scoring tool to see how good you are doing it, right? And again 16 station ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യത്തെ 8 station 10-minute stations ആയിരിക്കും. The next 8 stations will be called 5+5. 10-minute stationൽ നമുക്കൊരു ടാസ്ക് തരും. ആ ടാസ്ക് നമ്മൾ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കണം. In certain stations, in this 10-minute station, ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും at the end of the task. Like that നമുക്കൊരു 8 station ഉണ്ട്. Next one is called 5+5 station. ഈ 5+5 station, again there are 8 of them. ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു ടാസ്ക് തരും. അടുത്ത 5 മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൽ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും, നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യണം. ഈ സ്റ്റേഷൻസിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കില്ല, കാരണം നമ്മൾ എഴുതാണ്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ only 3 attempts. Minimum requirement to pass a clinical exam, you have to meet 3 criteria. Criteria number 1, minimum number of stations, average 11 out of 16 നമ്മൾ പാസ് ആവണം. സേഫ്റ്റി കോമ്പണന്റ് നമ്മൾ പാസ് ആവണം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ പാസ് ആവണം. ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 16 out of 16 സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ പാസ് ആയാലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഫെയിൽ ദ ഹോൾ എക്സാം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ, ആസ് വെൽ ആസ് സേഫ്റ്റി. Once you pass your clinical examination, then you become a fully registered physiotherapist on the general register. അപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാം, ഓക്കെ, ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് യു റൈറ്റ് യുവർ ഫസ്റ്റ് എക്സാം 5 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ റിട്ടൺ കോമ്പണൻറ്റും ക്ലിനിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റും പാസ്സായിരിക്കണം within 5 years. But since 2018 they changed the rule. നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിൽ സമയം എടുക്കാൻ എക്സാം പാസ്സാവാൻ. But again you have to think of one more thing. ആൽബർട്ടയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ അറ്റംപ്റ്റ് നമ്മൾ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്ലിനിക്കൽ അറ്റംപ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അഗെയിൻ യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് അണ്ടർ സൂപ്പർവിഷൻ, റൈറ്റ്? രണ്ടാമത്തെ ക്ലിനിക്കൽ അറ്റംപ്റ്റ് നമ്മൾ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ നമ്മൾ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കോളേജ് വിൽ സസ്പെൻഡ് യുവർ ലൈസൻസ്. They'll give you a conditional license only if you write the exam on the date what they tell. Usually at the date ആയിരിക്കും. Okay. So if you want to take your own time after your second attempt, and if you don't pass in the second attempt, the license will be cancelled and it will be revoked only after you pass your exam. If you go for the conditional license, you have to write the exam on the date what they tell. It's usually in the next one, right? അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കാനഡയിൽ മൊത്തത്തിൽ? Physiotherapist is huge. Usually the physios in Canada work in 4 sectors. Number 1, ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. Number 2, long term care or assisted living. Number 3, home care. And number 4, hospital and rehab setting. One more thing what we have to know is നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൗണ്ട് ചെയ്യും. സോ ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ ദേ റിയലി കൗണ്ട് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം ബാക്ക് യുവർ കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ. ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പേ സ്കെയിൽ. നമ്മളൊരു എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പറയാം, ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട എക്സാം ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ അല്ലേ? ക്രൈറ്റീരിയ. സോ അഞ്ചാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രാക്ടീസ് വിത്തിൻ ദ കനേഡിയൻ ഹെൽത്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഇതൊരു കോഴ്സാണ്. And the course it's an online course, duration for 6 weeks, and the course fee is again $425 Canadian dollars. പൈസയില്ലാത്ത പരിപാടി ഒന്നുമില്ല. So this course actually takes you through several things. Number 1,
it's telling you about the Canadian cultural skills and roles of a Canadian physical therapist. Number 2, it's talking about client-centered care. Number 3, the role of the federal and the provincial government in healthcare. Number 4, regulations and scope of practice. Number 5, where physiotherapists work. And number 6, teams and the use of support personnel. നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ കോഴ്സിൽ കവർ ചെയ്യണം. സോ നമ്മളെ ഫൈനൽ ഏകദേശം എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും പറഞ്ഞല്ലേ? എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ദ കോളേജ് ഹാസ് ടു സെൻഡ്, please to make sure that they send it on time to the right address. And I wish you all the best for your future endeavors. Be proud to be a physiotherapist in Canada. Thank you and have a great day. അപ്പോൾ ഒരുപാട് താങ്ക് യു. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് പറയേണ്ടത് വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നതിന് എല്ലാവരുടെ പേരിലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാനഡയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.